Hello students, let's discuss what is macro environment and what are the macro environmental factors in marketing. So already you know the meaning of macro environment. Let me glance the meaning once again. Macro environment is nothing but all the external factors over which the organization and management has a little control or no control at all. We call it as macro environment. So macro environment keywords I have given you. The external factors or the uncontrollable factors, we call it as macro environmental factors. So these factors are very far away from the organization and they are very strong and large in nature. So henceforth we can say these factors influence the marketing activities. So what are the macro environmental factors antandre, you have 6 main factors, that is demographic factors, natural factors, economic factors, technological factors, political and legal factors, socio-cultural factors. So what is this demographic factors? Let's discuss. So demography is nothing but the study of the population, we call it as demography. Understood? A study of the population of a particular country, that we call it as demography, and its composition. So which genders are more, ಯಾವ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು, ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಏನು, ರೂರಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್, income, education, ethnicity, rural or urban. So the birth rate, the death rate of the population. Okay, this factors should be considered by the organization because it has to deal with the different peoples in a particular country. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ, ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಟ್ಸೇ ಒಂಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಏನು, ಆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಜೆಂಡರು, ಏಜು, ಇನ್ಕಮ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, ರೂರಲ್ ಆರ್ ಅರ್ಬನ್, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the majority of the population of our country composed of youngsters. ಓಕೆ, ಯೂತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯೂತ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಓಲ್ಡರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಇವರು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. Understood? So manufacturing companies have to realize that they have to develop different set of products to suit rural and urban markets. Understood? So this is the main criteria of this demographic factor. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The marketers has to understand these factors thoroughly. Understood? So if they go neglect these factors, the marketing cannot survive in the present situation for the longer period. So another example you will be having, as I said, you people in South India exhibit a different type of consumption pattern as compared to North India. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಬ್ರೇಕಪ್
of the country and design the appropriate products. So appropriate products na design ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ even they can survive in the society for the longer period. Next we'll be having natural factors. So here natural factors in this context means the ecology or the environment. So ecology means study of the organisms and their environment, we call it as ecology. So ಇಲ್ಲಿ natural factors ಅಂದಾಗ ecology environment ಎರಡು words ಬರುತ್ತೆ. So factors, nowadays we are coming up with different issues, environmental issues like environment pollution, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್, ಡ್ವಿಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಡೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ like what to say, the marketing has to keep a severe observation. Understood? So two way alli affect ಆಗುತ್ತೆ. Say for example, people will not buy the products of the company if they are not eco-friendly. Nowadays it is very specific, eco-friendly products ಬೇಕು, and every company has to require on the natural resources for the raw materials, isn't it? Raw materialsಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್. And one more thing is that consumers will depend on your products because it is eco-friendly in nature. So that is why natural factors are very important here. The company has to convince the customers that it is environmentally responsible. So company has to convince the customers, ನಾವು ಕೂಡ environmentally responsible ಆಗಿದ್ದೀವಿ, eco friendly ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈವನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ eco friendly ಅನ್ನೋದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದೆಮ್. ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರೇ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಯು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ government also is becoming very stringent means very strict. Environmental matters alli government also is playing a key role. Environmental protection ಮಾಡಬೇಕು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Pollution control measures are also becoming more and more stringent day by day. Okay, henceforth a company has to realize these facts and see that all the operations become eco-friendly. So this factor the company has to consider, then only the marketing activity will be successful in nature. So you can note down these points, that is demographic factors and natural factors. If you have any doubt you can ask me. Have a nice day.